президент заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и, внимание, всю Новороссию. Обратите внимание, как анонсируют его интервью, как мировой эксклюзив на индийском телеканале, который весь мир будет следить. 70% населения Украины за нас, а 30% против. Оказалось ровно наоборот. Ну, наверное, в сортире замочим. То есть мы имеем дело с нацистской террористической сущностью. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Попробуем создать такую интерактивную карту, чтобы они понимали, что будет через сколько минут после объявления войны. Сколько минут, что летит, куда летит, и как это будет развиваться. Greetings. Putin's latest interview has made it clear why Vikov and Trump's son-in-law left Moscow without any obvious or clear agreements and without any results whatsoever, because there is a new demand from Putin, most likely to withdraw troops not only from 2 regions of Ukraine, as previously stated, but from all 4, which they have just written into their constitution. Well, not only Donetsk and Luhansk regions, but now also Zaporizhia and Kherson. Well, if you listen to everything they say, it may mean that some new demands will appear. Интервью Путина взорвало информационное пространство самой густонаселенной страны на планете. Президент заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и, внимание, всю Новороссию военным или другим путем. This is worth paying attention to because, firstly, this interview is so very important for Putin. This was before his trip to India, which was heavily advertised both in Russia and India, and had such an epoch-making character there that Narendra Modi came to meet him personally at the airport, and so on and so forth. They even made a cartoon there, a lot of stuff, in short. What's more, the interview was not conducted by just any ordinary TV channel. No, 2 Indian television channels came to interview Putin. One was Aaj Tak, a 24-hour Hindi news broadcaster, which has been number 1 among Hindi news channels in India for 25 years in terms of ratings. And there was also India Today, which remains one of the leaders in the English language segment. And this interview on Russian television is being broadcast and shown as if it had never been given before and as if he had never communicated with anyone so important before. Это показатель того, что, во-первых, история про, знаете, про которую постоянно любит говорить европейская пресса, про изоляцию России. Друзья, какая изоляция? Вы посмотрите, на каком уровне принимают нашего президента, какой уровень коммуникации с Китаем, с Дели, и в этом смысле наш президент... Внимание, как анонсируют его интервью, как мировой эксклюзив на индийском телеканале, который весь мир будет следить. Well, this is a world exclusive, actually, what Putin himself said, which is also interesting, because you have already seen the interpretation given by Russian propaganda, which claims that it will capture not only the Donetsk-Luhansk region, but the whole of Novorossiya. And now, what did Putin himself say about this during the interview? Путин объясняет, когда и при каких обстоятельствах Москва поймет, что одержала победу в войне. Какова конечная цель Владимира Путина на Украине? Мы признали вот эти республики. Послушайте, мы 8 лет не признавали самопровозглашенные республики Новороссии. 8 лет назад они провозгласили независимость, а мы старались наладить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, мы вынуждены были признать. И мы сразу Украине сказали, украинским войскам, люди не хотят с вами жить. Они вышли на референдум, проголосовали за независимость. Выведите свои войска оттуда. И никаких военных действий. Нет, они предпочитали воевать. Вот
сейчас довоевались. В принципе, все к этому шло. И сейчас мы либо вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят убивать там людей. Well, you see, it's somehow not obvious that this is the same thing that Skabieva said, but that's exactly how these words are spread, and that's important. This means that Russian propaganda is trying to create precisely this message about capturing all of Novorossiya. And this isn't important. Moreover, they talk about it on the air, well, literally in detail. And so that no one has any doubts that we are really talking about more than just two regions, because Putin's words do not make this clear. Well, it seems like he was only talking about these two pseudo-republics. But no, its propagandists interpret all this as if it were about some larger territory. Многие же не понимают, что, там есть у них в Конституции, нельзя там вот территории и так далее. А я говорю, а у нас можно, что ли? У нас тоже этого нельзя. Тогда получается половина двух территорий, которые отходят вам на Украине. Кто должен? Тоже народ тогда должен решать. Это же не просто так. Они же уже у нас, эти две территории. Они у нас в Конституции. И любой юрист вам это скажет. Поэтому мы в этом смысле мы в одинаковом положении, как подписывать. И все не дураки. Юристы, депутат, особенно вот стоящий перед вами, он не дурак. И он понимает, что такое Запорожье и Херсон. Если вы хотите, мы что вам должны подарить? Они у нас уже в Конституции. Поэтому найдем схему. And they are actually looking for this scheme. Besides, if you think it will end in two territories, then no. So what is actually happening? We can assume that this is once again Putin's attempt to smear Trump. That's how it really is, but the situation is somewhat worse, because every time after these shuttle trips back and forth, there's Witkoff, there's someone else, after these meetings, a story happens where each time Putin puts forward some new conditions, depending on whether Trump bends or not. If Trump backs down, then the next condition follows. Another one. And so Putin, is applying salami tactics to Trump. He gradually bends him to suit his whims. Well, Trump had to say first to stop at the front line, then they started quoting Putin saying that no, Ukrainian troops must withdraw from two regions. As you can see, after Witkov's trip to Putin, it turned out that there were already 4 regions where Ukraine suddenly had to withdraw. But in fact it was said Novorossiya. And let's remember that in Russia, this concept actually means the entire south of Ukraine, that is, including the Odessa and Mykolaiv regions. Well, that is literally all of the southern territories that are there. And on Russian television itself, and in Russian discourse in general, this is how it sounds. And this is not only being said by some propagandists, from whom we might expect this, but it is also being spread by people such as the actor Pevsov, who starred in Gangster Petersburg and other films. Even he is participating in this campaign. Нет, я думаю, что просто нам дойти нужно туда, куда мы должны дойти, до наших городов, там Киев, Полтава, Одесса, Николаев, чтобы мы, в конце концов, ездили в Одессу отдыхать на пляжах, купались. И именно так решается этот вопрос. Well, there aren't enough beaches for him in Russia, you see. And this is exactly what is being talked about on Russian television all the time. That is, they constantly have this discourse. But what's worse is that Trump will soon hear approximately the same thing from Witkoff, that 4 regions are not enough, and they want more, and more. And it will never really end. The more they bend to Putin's terms, the more demanding those terms will become. And this, in fact, happened this time after this trip to Putin, another Witkoff, and some more attempts to reach an understanding there and find some new agreements, some new points to agree on. Well, this is actually what's happening. Therefore, this is a completely hopeless story.
In other words, attempts to negotiate with Putin only lead to him perceiving this as weakness and imposing more and more new conditions. Well, the only option is to simply not give in, not to accept these conditions. When you know the conditions that were there are not accepted, then somehow new ones do not appear. And in general, this whole story and all these statements that were made on Indian television during this interview are, I would say, an element of informational pressure on Trump, on the world in the whole. And so we can say that this statement about Novorossiya is part of the information campaign accompanying these new conditions. Because Putin spoke vaguely, his words were unclear, but the entire Kremlin propaganda machine kicked into gear to explain that he was referring to the southern territories of Ukraine as a whole, and not what you might have thought, namely the Donetsk and Luhansk regions. And right now we are seeing how this whole campaign is unfolding in the global media. Because all of this was already available to everyone, on all Western information resources in all major Western media outlets. Well, we will continue to see these narratives intensify, and then we will hear something similar from Trump, I think, when he also starts saying that something is not entirely clear with the Zaporizhia and Kherson regions. Well, and, of course, Putin explains all this, as always, saying that he is protecting these people there. And in this interview, I also want to show the story which was very, very noticeable in this interview. As usual, he told his old story that they were only defending people who were there for the Russian language and the Russian church and so on and so forth. Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите, и обязательно сделает это, к защите своих интересов, к защите своих людей, которые там проживают, к защите наших ценностей традиционных, русского языка и так далее, к защите, кстати говоря, религии. Well, then an interesting moment happened, which hasn't happened to Putin in a long time. Well, because these are not Russian journalists. An Indian journalist asked an obvious question that everyone else had probably wanted to ask for a long time, but simply hadn't had the opportunity. What exactly? You say that you are defending Russian speakers, but you are killing these Russian speakers in eastern Ukraine. And these same Russian speakers, whom you supposedly defend, are dissatisfied with you and, in principle, cannot understand why you attack them. So she said it all to him right to his face. And look at this reaction of his. Я ездила в Луганск, в Донецк, в Херсон, Луганск. И большинство людей действительно говорят по-русски. Они говорят на русском языке. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы, что как Путин делает это с нами. Мы его народ. Многие женщины, с которыми я говорила, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи, на самом деле, в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной? Что бы вы им сказали? Я не понял вопроса. Шокированы чем? Люди, с которыми я встречалась, были шокированы, что была начата операция, в ходе которой были уничтожены их дома. Они жили на востоке Украины, они всегда любили Россию, русский народ, они были сами русскоговорящие. Well, you see, he tried to pretend that he didn't understand what they were talking about at all. But this Indian journalist was persistent. And what's interesting is that this interview, you know, is not just friendly towards Putin. No, it seemed as if they were kissing him all over and treating him like a dear friend. That's it. And they constantly insisted that this was just, well, friendship. And his friends asked him, why are you destroying Russian-speaking people who are upset that you are destroying them? And suddenly it turned out that these were not such Russian-speaking people, and in fact, they were not the same people. And it is precisely those people who speak Russian that he has no intention of defending at all. Ответ очень простой. Они жили, видимо, в той части Украины, которая, в той части, скажем, той же самой Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под их контролем, она уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости.
Первое. А второе, мы предоставили людям возможность высказаться на открытом референдуме. Кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал. Кто нет, он мог спокойно уехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали. Well, here, this journalist herself has to be somewhat confused. And this is a little noticeable in her reaction, because these are people he was supposed to protect, and he tells them, no, go to Ukraine. What are you doing sitting here? You are, of course, Russian-speaking, but you are not that Russian-speaking. You should leave for Ukraine anyway, because we did not undertake to protect you, nor did we intend to, and had no intention of doing anything like that at all. Not only was it very interesting, but another person also decided to ask him about NATO. And she also asked him quite bluntly, yes, that NATO issue is not serious. You just made it up to attack Ukraine and seize its territory. And also Putin's reaction, is like, a person is in prostration and basically understands that somehow the conversation went somewhere wrong. Экспансия НАТО. Является ли она реальной угрозой или лишь предлогом для того, что, как вы думаете, для того, чтобы установить контроль над частью Украины? Или вы в самом деле считаете, что происходит большая несправедливость в отношении русского языка и так далее? Слушайте, НАТО – это отдельная тема. Русский язык, русская культура, религия и даже территориальные вопросы – это очень важные вопросы. Но это одна тема. НАТО – другое. Здесь мы не требуем для себя ничего эксклюзивного. Во-первых, есть общее решение, согласно которым безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Это такая, теория не очень понятная. Well, then he goes on to explain something very strange, that Ukraine has no right to ensure its own security, because it is at Russia's expense, and it wasn't Ukraine that attacked, it was Russia. Well, that's very strange. But, here the questions were actually more interesting than the answers, because it is clear that even in such a Russia-loving country as India, by and large, yes, even people like that who seem to position themselves as Putin's friends, and they understand that Putin is stupidly lying in all his explanations, and they ask him, are you lying about NATO? Did you just want to seize territories? You are lying there that you are protecting people, because these people complain about why you are bombing them. Well, such a wonderful conversation took place. Well, basically, everyone understands this, not just Indian journalists. Russia itself has understood this for a long time. They just don't give a damn that they are lying, and that everything, all their explanations for the war are a complete lie. And also, quite a while ago the former commander of the Russian ground forces, who didn't succeed a little with this operation, already said that it turns out to be simply wrong evaluated Ukraine. Yes, and that's all, because there are no people here who need to be protected. Чтобы быть честным, я не собираюсь никого критиковать, но, по-моему, Россия в очередной раз не была готова к войне, как это было и в прошлые годы, и в прошлые столетия. Больше того, традиционно произошла недооценка противника и переоценка своих войск. Все, если вы помните, 22 февраля начали говорить, что война закончится через 3 суток. Сейчас мы их там все уделаем. Вот. Где-то срабатывал, наверное, Тбилисский синдром и события 5-дневной войны с Грузией. Вот. Но, к сожалению, так не получилось. Я бы поставил неудовлетворительную оценку всему нашему разведсообществу России. По сути дела было высказано руководству страны, я бы сказал, ложная информация, что 70% населения Украины за нас, а 30% против. Оказалось ровно наоборот. 30 за нас, а 70 против. И к чему это привело, мы уже знаем, что буквально за первые недели мы получили серьезный, жестокий урок. Well, he greatly exaggerates about 30%, but the point is that everyone now understands that no, people in Ukraine don't want to join Russia,
but they don't care because they just want to conquer. And basically, Putin's words regarding intelligence in the same interview, the Indian media say that he absolutely does not think that anyone misinformed him about anything. Вы знаете, мне, наверное, лучше не давать оценок эффективности работы чужих разведок. Качеством работы своей я доволен. Well, you see, he is satisfied with everything and, in principle, he is also satisfied with the lies that are being spread. This is understandable. And that's why no one is really interested in Russian-speaking people, non-Russian-speaking people. No one is interested in whether people want it or not. It is understandable that all these information waves that will now be directed that they want 2 more regions, and then maybe something else and so on further, these are just information waves and they are simply calculated on those who want to come to an agreement with Putin. If people only show some desire to come to an agreement with Putin, they immediately receive a bunch of complaints and a bunch of new demands. And we will simply continue to watch this. We will also continue to monitor the campaign that is now being carried towards the European Union. Well, that is, somehow in the past week, all the European media were agitated by the fact that Putin, well, for the first time, directly threatened Europe with war, and in the form in which he once spoke about the war in Ukraine. He stated that he did not want to attack Ukraine. As soon as the Europeans heard that he didn't want to attack Europe, they started thinking that maybe he really was going to attack. And the European media commented on this very directly. Oh my God, they said. Putin said that he didn't want to attack Europe. So he definitely wants to, because he definitely does. He literally spoke the same words about Ukraine in the 2021 year. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Well, direct threats. And you know, it certainly sounds very funny about how they operate in Ukraine with the surgical method. That is, hundreds of flying drones, dozens of missiles, it's bombing, and attempts to use aviation, all this is happening. And what else? Will you use nuclear weapons in Europe? Seriously? Well, that is, well, it all sounds funny about how they couldn't do it in Ukraine, but now they can in Europe. Ukraine is such a superpower, you know. Well, yes, we didn't succeed with Ukraine, but Europe, what's the matter? We'll take Europe in 3 days. That is, it all starts again on Russian television about those 3 days, which the former commander of the Russian ground forces told about before, who said that they misjudged it, because they decided that it would be easy to capture. Now the same thing is happening with regard to Europe. Moreover, plans are already being drawn up about how they will think that Europe provoked them. This sounds so straightforward. Like this is a real plan. Не могу просто не сказать о заявлениях европейцев. У нас часто от них отталкиваются, что они, как это они ждут войну с Россией в 28-30 годах. Я подозреваю, что они не ждут войны от тайги до британских морей. Они не ждут тотальной войны. Они хотят создать нам казус белли вокруг Калининграда. То есть я не исключаю, что сценарий примерно такой. К 28-29 году они сделают или попытаются сделать экономическую блокаду Калининграда. После этого нам волей-неволей придется пробивать окно, например, через Литву. И тогда они скажут, Россия начала военный конфликт в Восточной Европе. Может, нам войну объявлять и не будут, но войска отправят для конфликта на территории, как они это видят, Литва, Калининград, Польша. What troops? Where? It is unclear why they suddenly need to send something there. But, you know, in fact,
this is some kind of real plan, it really appears among Russian propagandists as such an explanation why it is suddenly necessary to go to war with Europe. And now, for example, Solovyov is literally drawing up a map of how they will respond to this plan, which is supposed to not exist. But, according to Solovyov, this plan must be responded to, as they like to say, with a counter-response. That is, nothing has happened yet, and the Russian Federation must already respond preemptively. Попробуем создать такую интерактивную карту, чтобы они понимали, что будет через сколько минут после объявления войны. Сколько минут, что летит, куда летит, и как это будет развиваться. То есть, какой период времени, куда будут нанесены удары, предположительно, и каким результатом это приведет. То есть, если они думают, что сейчас их дивизии войдут на территорию Российской Федерации, здесь они задушат Калининград, они внезапно нанесут удар с территории Финляндии по Санкт-Петербургу, а вот здесь они... Нет, не должно быть иллюзий. То есть, когда мы заметим концентрацию сил, приведение в боевую готовность, то есть факторы, позволяющие нам однозначно прийти к выводу, что Европа готовит удар, то мы должны нанести ответную встречную с элементами превентивного. Вот и все. In other words, Europe is currently being threatened with a strike from Russia. It's simple, frankly, simple as scare. So what has happened? Well, why did this escalation suddenly occur last week and continue for some time now? The campaign is really shouting out loud. And for this campaign, they use all the useful idiots they could find in Europe, all the Orbans they could find, all the other Europeans who come out and start telling how scary it would be if Russia attacked, and all that. That's it. What's all this about? All this can be explained if we remember that right now the negotiations on providing Ukraine with a reparations loan are entering the final stage. This is a new mechanism proposed by the European Commission, which aims to provide financial support to Ukraine at the expense of frozen Russian assets. And as soon as these talks entered the stage that this must happen, not only all the Russian useful idiots became sharply active, but, you see, Putin came out with direct threats of some kind of war. And this is, well, absolutely so, because just listen, well, Solovyov directly connects these two things in himself. А здесь есть еще концентрированная русская собственность, принадлежащая государству. И они говорят, таким образом можно взять и отобрать всю эту собственность. То есть это в чистейшем виде традиционный европейский такой гипернацизм. Поэтому, на самом деле, я считаю, что вот этот акт попытки отъема средств, во-первых, раз и навсегда показывает нам, что ЕС как таковая структура является воровской террористической организацией. Поэтому мы должны выслать отсюда любого имеющего отношение к официальным структурам ЕС, разорвать любые отношения, которые есть, пересмотреть любые законы, которые есть, объявить их террористической организацией, исходя из этого преследовать так, как мы преследуем террористов. То есть объявить Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас террористами и, найдем в сортире замочим. То есть мы имеем дело с нацистской террористической сущностью, которая захватила власть в Европе. Finally, it became clear that terrorists and Nazis are those who want to take Russian money to give it as reparations for the aggressive war of the Russian Federation. And Medvedev has already threatened Europe with war if the European Union tries to use frozen Russian assets for a reparations loan to Ukraine. Of course, this is the same information campaign as the one aimed at Trump with his demands for 2 more regions and all of Novorossiya in general. And this should be treated as information campaigns, as a bluff, as a desire to raise the stakes. As such, threats that should stop actions that are really painful for the Russian Federation.
and really painful for the Russian Federation are any actions that are related to money. Therefore, it is obvious that loans should be granted and sanctions imposed on oil, but there is no need to discuss or negotiate anything with Russia, because this only makes things worse. See you.